Hi, thank you and welcome to Felitalks. We're here to inspire. Please keep sharing this channel. Now, today we have a very inspiring story of a young girl abused at a very tender age. She got pregnant. She decides again to keep the pregnancy. On delivery, a lot of challenges came through. Now, today we are joined by her. We want to know how she went through it, how she got encouraged, and what was her healing process. Thank you. Let's be together on this. Hi, thank you and welcome to Felitalks. My name is Felice Tambone. They call me Princess Feli. Please like, share, and subscribe. Please don't forget to subscribe. Today's episode is quite amazing. I'm joined by one of the beautiful ladies in this country. She went through child violence somehow. She was raped at a very young, tender age. She decided to keep the pregnancy. What an amazing lady she is. Let's hear her story. Karibu sana. Naitwa Victoria. Niko 23 years old. Na at the age of 19, I was sexually violated. Ilikuwa after nimemaliza high school, nikaenda college, nikafanya hairdressing and beauty. Alafu I was practicing it at a salon and iko close by where we live. So nikiwa pale, acha niseme tu nilipatana na the wrong people. And one thing led to another. Sitaki kwenda into details sahi, but yeah, nika kuwa raped na after a month nikaona periods zangu hazikuji, and my periods have ever been regular always, so venye hazikukuja for this month hazikuwa skip, so nikakuwa concerned na ndio I took a test na nikapata niko na ujauzito. So by the time nilikuwa najifungua nilikuwa nimeshafikisha 20 years. Yes. Na all through the pregnancy nilikuwa sawa, sikuwa na any complications. Na nikienda kujifungua nikienda sikuenda juu I was in labor, ni juu mtoto wangu hakukuwa amecheza for the entire weekend. What? So nikajua hii si kawaida because alikuwa anacheza na nikanyaga mpaka nashindwa kupumua. So yenye alifika akanyamaza mara moja, nikakuwa concerned. So tukaenda hosi, one of these famous, acha niseme ya famous hospitali yenye ina deal tu na maternity. Na wakani admit. But wakini admit, kuna point, okay, nililabor the whole night. But kuna mahali nilifika walikuwa wakikuja wanapima wanapata sijafunguka sana. So I was induced kwa mguu, nikadungwa kwa mguu, and that is when after like 2 to 3 hours mtoto akatoka, na hiyo ilikuwa around asubuhi sasa. Asubuhi ilikuwa ishafika. So by the time najifungua, mimi sijui kupiga nduru ati oi kuja daktari. By the time anaitwa na wenzangu mtoto ashatoka ameamka kwa kitanda. So alikuja akavaa magloves zake mbio akaniekelea mtoto kwa kifua. Afu akafanya hizo procedure zingine. So na hiyo siku yenye umejifungua unafaa kulala na the following day utoke hospitali ukwe discharged. So mimi nikaambiwa enda ukalie maji ya chumvi. Mimi nikasema sasa juu I had a tear. Sasa sijui kama nilisukuma sana ama mtoto ndio alikuwa mkubwa kwangu. But I had a tear na nikakuwa stitched. Na ndio nikaambiwa nitumie maji ya chumvi. Yes. So mimi nikiwa pale kwa maji ya chumvi, nimekalia maji ya chumvi vizuri, alafu naona vitu zinaanza kutoka nje. From my vagina, from my behind. So mimi nashindwa ni nini hizi. Nikarudisha na mkono because nilikuwa as in si zinatoka zinaanguka, zinahang nje. Ni kitu tu imeprotrude na hang. So nikarudisha na mkono na tukarudi hosi. Kurudi kwenye nilijifungulia akasema hawezi niona. Ati nikitaka kuonekana either niende Mbagathi, Kenyatta ama Mama Lucy.
So kuenda Kenyatta wakakuwa kuna go slow na ikakuwa siwezi onekana kukiwa na hiyo go slow juu wanataka emergency patients. Nikaanza kuenda Neema, nikafanya physiotherapy for a while but haikuwa inanisaidia because ile shida yenye haswa haikuwa imeshughulikiwa, sikuwa nimeshonwa. I needed repair ya kurudisha hizo vitu. So nilikuwa nafanyishwa physiotherapy, zinarudi for a while, alafu nikikakaa zinatoka nje tena. Was there So hizo kutoka, hiyo condition ilikuwa inaitwa pelvic organ prolapse. Organs zenye zilikuwa zinatoka ilikuwa ni uterus na cervix, alafu na bladder na rectum sasa. So in the process of hizo vitu zote kutoka, you can't feel your bowel movements, yani unakaa unashtukia umejichafua, choo kubwa, choo ndogo, na at the same time pia una bleed because hauja heal, na sijui zilikuwa zinaning'inia kutoka wapi. So ni kama hiyo pressure, nilikuwa na bleed tu. So ilikuwa struggle kwangu juu unaona hiyo trauma nilipitia. Ndio nipate mimba. All along sikuwa ipata mtu wa kuniongelesha or anything. So nilikuwa tu hizo vitu zote nini tu. Alafu mimi ni mama at the age of 20, ni mara yangu ya kwanza, sijai pata mimba. The first pregnancy yenye nimepata nikasema sitatoa, inaniletea complications. I had friends wenye walikuwa na advice nitoe. At some point moja akaniletea zile dawa, nikatupa kwa choo, akanikasirikia. To date hajai niongelesha ever since, but nilichoose tu kuweka hiyo mimba. So hata nilikuwa nasikia vibaya kwa roho because hata nilikuwa nasumbuka juu tuko na mama haelewi hizi ni nini, hata kama ametulea all along hajaiona vitu kama hizi. It's hard to explain because hajaiona. Alafu venye ni mara ya kwanza, ukisha ile kawaida mtu akipata mtoto hisi watu wana expect hata watu wa familia wakuje waone mtoto wamlete mazawadi. Sasa wewe watu huwezi taka watu wakukaribie juu uko na choo kubwa inatoka na choo ndogo, watu watatoka hapo na maneno. Na naita kuhelp. So by the time nilikuwa naadmitiwa, mtoto wangu alikuwa 2 weeks old, nikiadmitiwa Kenyatta, and that was the end of him breastfeeding. Hakuwahi breastfeed mpaka wa leo. So you only breastfeed for the first 2 weeks? Hata hiyo wiki ya pili iko imeisha kabisa. Ndio ukaadmitiwa sasa Kenyatta? Nikaambiwa siwezi admitiwa na yeye Kenyatta. Arudi home na shosho yake, my mom sasa. So ikakuwa rudi home, akujange analetwa anyonye. Wakikuja hapo by 6 wako pale. Pale kwa lift wanakatazwa kupanda juu. So mtoto ajanyonye usiku mzima akiwa na shosho, akiletwa asubuhi wanaambiwa ngoje saa ya kuvisit wagonjwa. Wakuje mpaka saa 6:30 ndio mtoto anyonye, na mtoto ameshinda njaa usiku yote, asubuhi yote. So kuna nasa aliita mama akamwambia mtoto jua anateseka, endeni mumpatie nan. So mtoto akatumia nan for a while. Alafu ikakuwa tulikuwa tunabai karibu 1500 nan 1. Ikakuwa iko too expensive because kwa wiki mnanunua mara kama 2, na ndio mimi bado nimelazwa hosi, bado mtu akukuja kuniona hosi, as in hizo procedure zote, na bado I was to undergo surgery which was expensive. Ikafika mahali akatumia maziwa ya KCC. Ilikuwa saa maziwa ya KCC inadilutiwa na maji anapewa. Junana inonuliki. So nikaambiwa hizo surgery siwezi fanywa zote once, watafix moja kwanza. So ilikuwa kama process. So ni unafixiwa moja, unaenda unadischarge, utakuwa unakuja clinic, elasticity ya nini zako zikirudi muscles unafanyiwa ingine. How many surgeries ulifanya? Nilifanyiwa 3. That was in Kenyatta General. That's Kenyatta Hospital. Kenyatta, yes. Wow. So in that duration, ilikuwa duration kama miezi ngapi ya kufanya hizo surgeries? Ya mwisho iliisha 2019 March. How old was the baby back then? By the time alikuwa nikiadmitiwa, hata kama nilikuwa naadmitiwa na dischargewa, si alikuwa around 2 weeks. 2 weeks, yes. So nikidischargewa mtoto wangu alizaliwa April. Na surgery ya mwisho nilifanywa 4th March. So nilikaa hosi hiyo March yote. Nakumbuka nilidischargewa leo, na kesho ilikuwa birthday yake ya kufikisha mwaka 1.
So that was like after a year ndo umekuja kujoin mtoto tena. Hata alikuwa ashanisahau. Nilikuwa namchukua analia anaenda kwa shoshe yake. Lakini ananiangalia tu nikiongea anaona ni kama ananijua, sijui ni sauti ama sijui. But nakumbuka nikidischargiwa sikuwa na maziwa ilikuwa imekosa kutoka kabisa. I think nizo dawa za theater na nini, na hata after surgery ya 3 ilikuwa kitu major, na the first time when imefanyika Kenyatta, because ilifika point karibu ni lose uterus yangu juu akishona walishona uterus tena ikaanguka tena. So mimi nikaambiwa the only option ni watoe hii uterus. Na saa hizo niko 20. Mimi nikaambia daktari, mimi kwetu tuko watu wawili, mimi na brother yangu mkubwa. Nimeishi nikitamani familia kubwa, napigiwa makelele kwa nyumba na watoto. Hakuna venye utaniambia unatoa uterus yangu nikiwa na mtoto mmoja. So akaniambia kuna option, kuna mesh ninaweza wekwa ikatolewa Germany. Hiyo ni kurudi home tena, fundraising, church, wapi ikaimportiwa. Tena nikawekwa, after kuwekwa wakatampa na nerves za mguu yangu. Wow. And then here comes the baby, amefikisha 2 weeks, umeadmitiwa na umeambiwa they have to treat one condition at a time. Yes. So operations zilikuwa zifanywe zote 3 lakini at a different time. Na hii time yote walikuwa wamekwambia lazima ulale hospitali. Mimi sasa mtoto atakaa na mama, wewe ubaki hospitali. How did you take it? Ilikuwa ngumu. Nakumbuka hata mara kwanza nikiambiwa mtoto atatumia nani, nilisikia vibaya, but sikuwa na choice, ikabidi nikubali tu, but haikuwa rahisi. Did you had a support system? At that time siwezi sema ilikuwa okay. Tuseme kama mtu ambaye unaweza approach to talk to. Mtu to talk to, not quite, because my mom ndio alikuwa anakaa na mtu. Hata kama alikuwa anakuja kunivisit, juu hata mom hiyo time mtoto alikuwa anaachwa daycare. Akitoshana hivyo mdogo. Juu anyonyi anaachwa na maziwa, mama anakuja kuniona. Alafu after hiyo kunivisit ya lunch time anaenda. Juu daycare mtoto anafaa kuchukuliwa 6. So hawezi ngoja mpaka ile kuvisit ya saa 10. Yes, yeah. No, I want to take you back kidogo. Now unatoka salon hapa, and then the rape happened. Sorry, I have to take you back. Polly, you'll allow me. Did you ever like get justice for what happened? No. But I never intended to push through with it, because it happened under circumstances zingine zenye watu, unless mtu mwenye amegrowia kwa environment yenye iko similar to hiyo, anaweza understand. But ukiambia mtu hiyo story, ina feel to, because as in superstitious, acha niseme tu hivyo. So alafu venye I was violated, siku report. Were you violated by somebody you knew? No, I didn't know. So it was just unatoka kazi kama kawaida and then pap? No, ilikuwa kazi kwenye nafanya opposite. Kulikuwa na mahali watu walikuwa nakuja kucheza PS, so the guy alikuwa anakuja hapo in the name of kucheza. Kumbe ananichunguza. So na mimi nilikuwa naongelesha mtu wa PS, nisaidia simu yako, napiga picha na post, because by then sikuwa na smartphone. Yes. Yeah, so kumbe mtu ananichunguza tu, akaomba mtu simu siku moja atume wimbo, kumbe ni picha zangu anatuma. Alafu one thing led to the other. Oh, we are so sorry about that. May God see you through. And thank God that you are very strong. And then you are out here to give your story. Because I know you're going to encourage, and I know you are doing a lot of encouragement to girls who have gone through that violence, just to collect themselves and be strong. We are taking a short break. And when we are coming back, we are going to see how she's called Mama Leroy. Leroy. Hey, nakwambia jina zingine ni ngumu mpaka. Do you have a meaning of the name? Yes. What does it mean? Leroy is French for Leroy, which means the Leroy. king. The king. So anaitwa Leroy Wise, the wise king. Oh, the wise king. You've heard it yourself. The wise king. Tuko na mama, the wise king. Where? Jina tamu hiyo nakwambia. She's really blessed.
to have a big heart. She's really taking care of this baby, and she has decided to put everything behind her back and help other girls. Tafadhali, let's be together on this show. On this episode, you're going to learn a lot, and we are going to encourage you. This is Felitalks. Hi leo, na karibuni tena. We are with Vicky. We, mama wise boy. Hey, nakwambia. Hiyo jina ni ngumu. We, hata mimi nitakuwa nafanya research kabla nipeane majina. Karibu tena. Asante. You know, your story is quite inspiring. And it's hard to find very strong people like you out there. And one thing I can say, kudos to that. Ni Mungu tu. Yeah, I know. There's God in heaven. And for sure, God has been taking care of you. Now, let's go back. Umesema about the operation. And then there were 3. It's quite interesting. And now the operation we are done. Sasa, now it's here, we have to do the operation to stabilize the uterus. And can you take us through this process? Yeah. So, niliambiwa juu haziwezi fanyiwa zote pamoja. Ikaanzwa na ya blada. Blada ikafiksiwa. Alafu hiyo kwa blada I think walitry kufix mpaka uterus. But sasa hapo sikujua. But nilirealize hata the cervix was not protruding. Alafu wakafanya rectum. Hiyo ni under different times. So after a while ile ya uterus ikatoka tena. Sorry. So lazima ningerudi tena mara ya 3. Uterus kurudi kutoka, nikaenda hosi nikaambiwa sasa hapa kwenye umefika juu muscles za uterus za hizo ligaments zinashikilia uterus zimelegea kabisa. Hapa sasa labda utolewe tu hii uterus. Niliangalia daktari, nikamwangalia mara ya 2. Nikasema mimi nitoe uterus. Mimi kwetu tumekuwa mimi na bro yangu mkubwa na maimamu. Hiyo ni familia ndogo sana. Mimi nilikuwa na admire zile familia kubwa zenye watu wanapika hata paketi mzima ya unga inaisha. Ama mnaenda mnasiagisha mahindi. Yani kiugali kikubwa nilikuwa natamani. Wow. So alafu venye nimezaliwa Dandora, nimegrowia Dandora. So nilikuwa naona venye wenzangu wanaishi wakiwa wengi. Naona hata mkikosana na huyu brother ama sister uko na mwingine. Uko na mwingine hapo support system. Uko peke yako. So mimi kuambiwa natolea uterus hiyo kitu nini frustrate kabisa. Nikaambia daktari hiyo iwezekani. Yeah, because your dream you want a big family. Na niko na miaka 20, unatoa uterus upeleke wapi? Very young, yeah. Na sijamaliza kupata watoto. At this time you're asking God a lot of questions, I know. Kabisa. Because hizi vitu pia zinani traumatize. Bado nilikuwa na repressed trauma ya ile sexual violence yenye nilikuwa experience uko nyuma. Na hakuna yenye nilikuwa nimedeal nayo. So zote zilikuwa zinapatana, zina pile up. Alafu mtoto wangu, nimepata mtoto na siwezi kaa na mtoto wangu. Yeah, because you are on and off to the hospital. Alikuwa napigwa picha na kuja naonyeshwa kwa simu. Video na kuja naonyeshwa kwa simu. Hivyo, so hiyo kitu ilikuwa inanisumbua sana. Nilikuwa na deal na vitu mingi. Na so mimi nakwambia after wamesema watatoa, daktari akaniambia kuna option after nimekataa. Lakini ni expensive. Sasa ikakuwa naweza kwa scissor mesh ya kuhold your uterus, but hiyo sasa itakaa hapo forever, in that I'm not allowed to do any form of kulift vitu nzito, heavy lifting. Hata mtoto niliambiwa nisiwahi mbeba. Wow. Mpaka leo simbebangi because niliambiwa this is the only hope. Ukimess hii mesh ilegee itoke, ujue sasa unatolewa uterus. So now you're taking care of that up to now? Bado iko tu kwa mgongo yangu.
na inanisumbuanga. Kwanza hiyo time kumekuwa na baridi time sasa. Nakwambia nilikuwa naumwa na mgongo, naumwa non-stop. Najaribu mpaka kulala chini. I think hiyo mesh juu ni metallic na baridi, sijui zinahusiana aje, but hiyo uchungu ilizidi time ya baridi. Na ujai siku moja kaa chini useme now it's good, now I get rid of it? The mesh? Yeah. I wouldn't want to, because to get rid of it means kufanyia another surgery. And penye niko, I've had enough surgeries as it is. Una imagine unakatwa, unaenda unapona, unakuja unakatwa tena. Sasa hata siwezi taka. Alafu venye ikieko ilikuwa sensitive, because hata kuna venye sijui iliguza aje nerves za mguu. So sikuwa natembea. Wow, I'm so sorry. So nimekaa mwezi mzima hosi. Alafu nikiwa hosi nilikuwa na struggle, because unaona hizo surgery zingine nikiwa Kenyatta, manurses walinizoea. Mimi nilikuwa tu mtu wa kujikaza. Juu ukitoka surgery leo, kesho yake the following day asubuhi unaletewa physiotherapist wa kufanyisha mazoezi. Ndio ukitokana ama vitu ziende vibaya, they are able to rectify. Ukiwa kwa hosi. So mimi nikaletewa physiotherapist, ikakuwa sasa nitembee. Mimi siwezi tembea. Mimi nawaambia mimi mguu yangu haiko kabisa. Mguu yangu ya left siski. Kwa hivyo they had to do another test kujua what is happening. Ngoja waka insist shuka utembe. Na wakanisaidia kusimama. Mimi sasa niko too helpless. Juu niko na kidonda na hii si kama ile ya CS. Imeanzia huku imeishia huku. Yaani mpaka nilikuwa naambia daktari ulinikata kama bakuli hivi kabisa. Kama kitenge. Alikuwa anacheka, but nilikuwa natumia hiyo humor, sense of humor kunini as a defense mechanism, because nilikuwa umeumia. So mimi kuambia nishuke nitembee, mimi si mguu yangu siwezi simama, mguu haiko hata ukinichuna hata ufanye nini. So wakangangana, wakanishika, wakaniweka chini. Venye waliniachilia tu hivi. Mimi huyo mpaka chini. Na nimetoka theater jana, na ujue nilichukuliwa kwa ward nipelekwe theater 6 asubuhi. Nilikuwa narudishwa kwa ward saa 4 usiku. Wakingangana kudeal na mimi the whole day. Nikaona mpaka au gynecologists wengine mpaka wa private wamekuja kuona venye what is happening before nilale. So ilikuanga ni kitu very sensitive. Alafu ndio huyo mimi nimeanguka, nimetokana side moja. Ikuwa sasa nirudishwe theater nikashone. Sasa ni kurudishwa tena ushonwe tena. Mimi niliambia daktari acha ipone kama kidonda. Juu hata nakumbuka kwa theater penye niliamka nikapata amenizunguka sasa. Mimi sasa nilijua mimi nilikuwa kukufa. Hata nilikuwa naambia daktari sasa kule kwenye niliamka nikapata amenizunguka. Ni kama mlikuwa mnaniombea. Sasa nirudi huko unishone hii yenye imetokana. Acha ipone kama kidonda tu. Wow. And they allowed you? Sasa there's nothing much you can do, because hata ndio uende theater unless ni emergency kabisa ile ujielewi. Una signing hiyo consent. Unapewango unaenda through unasoma una sign kwenye ufurahi unasema yes ama no hivyo. So hawezi kuchukua tu kupeleke theater without your consent. Wow. So nini I had not consented to it, na I was not even planning to, because kidonda ndio hii, mguu ndio hii imepotea. Hata hawa wajui kwa nini sitembei. Hii ni surgery ya kwanza wamefanya Kenyatta, wajaifanya hii kitu. So pia hao ni wangangane wajue kwa nini you cannot walk. Alafu hii kitu haiwezi kuwa called a successful surgery kama sijarudi back to my normal self, kama bado natembea. Haiwezi sema hiyo surgery ilikuwa successful. Calls for another surgery now. Ama for your healing. Haikufika hiyo point. Ingekuwa severe ningefanyiwa hiyo surgery. But walisema hawakukuwa wamekata nerves or something. Ni mesh ilikuwa imelalia. Najua imewekwa kwa mgongo na nerves ziko huku kwa mgongo. So ni kama ilizifinya. So mimi nilikaa miezi kama 8 kama sitembei, nikitumia chuma ya kutembea. Na saa hizo hata nikidischargiwa, ujue saa hizo mama ndio angenipeleka hosi na bro, na saa hizo ndio bro na hustle, mama ako kwa nyumba na mtoi. Sasa mimi nilifika point, mimi natoka tu home najipeleka Kenyatta clinic juu sina mtu akunipeleka. Na niko na chuma. Hauna relatives?
Acha tuseme tu ni a story for another day. Because tuseme tu people make time for who or what they want to make time for, but maybe the timing wasn't convenient, sijui, but ilikuwa tu hivyo. So mimi nakumbuka nikienda Kenyatta siku moja, nikienda kushuka, sinaweka chuma chini, huyu nishikilie chuma nikanyage chini. Nikienda kuweka mguu moja chini, gari ikaenda. Sasa mimi nikaanguka na chuma yangu. So nikianguka, miguu za gari za nyuma zikienda kunipitia juu, ni hapo OTC au mama wanauza matunda hapo na sijui nini wakapiga nduru, makanga kanivuta. So ni bahati tu hiyo gari ikunikanyaga. Na Mungu ni mzuri. Haki. So ilikuanga tu a struggle, na ujue mimi ukizaliwa kutembea, kama unajua kutembea kama wewe venye sasa unajua kutembea ni kawaida, alafu ikuwe uwezi tembea. It's very painful. Sana. It's very stressing. Hata kule kwa ward nurses walikuwa wanaona ni kama najifanya. Because hata nakumbuka mama alikuwa akikuja kuniona kwa ward, anaacha mtoi deke anakuja ananiona venye nimekuambia. Alafu angojei ya saa 10 ndio aende achukue mtoto deke. So Sundays deke hazifunguliwi Sunday. Sasa Sunday mama hakukuwa nakuja Sunday. So uko peke yako Sunday. Mimi sikukuwa nakula Sunday. Na ujue kula mnasaviwa mpaka matunda, lakini singekula juu hizi siku zingine hawa nurses walikuwa wananinyima bedpan. Lakini mama akikuja alikuwa anaenda ananichukulia bedpan, natumia, anaenda na muaga uchafu yangu, ananioshea, analeta, anaiweka chini ya bed, anafunikia na karai yangu. So hata nurses wangekuja hawangeona, wanaona tu karai. So Sunday singepata mtu akuniletea hiyo bedpan. So sikuwa nakula kama mama hakuji kuniona. Wow. Juu nikikula nisikie kuenda choo. Who will change it for you? Yeah. Wow. So now, Vicky, I know God is working marvelous to you. Now we want to know now, after all this pain you went through, and now you are here, you've stopped asking God a lot of questions. Now, tell me, how did you now get inspired now? How did you heal? How was your healing process? Acha tuseme tu bado I'm a work in progress, lakini nakumbuka in the midst of all hizo vitu zote, kuna organization yenye ilisaidia kunibring up huko Dandora. Okay, inaitwa Compassion International. So walikuwa wamenisponsor all throughout kunisomesha hata hiyo salon na beauty, hao ndio walikuwa wananisomesha. So after nimepona mguu imeanza kurudi sawa, wakaniuliza kama naweza penda kurudi shule kusoma. Mimi nikawaambia nikafuatilia niliwaambia tu nataka kwenda kufanya counseling, psychology. So mimi hata nikienda sikuwa najua tu fanywa therapy, but niliambiwa na mwenye alikuwa anasomea huko, mwenye walinishikanisha na yeye, wakaniambia ndio ulize uji alikuwa anasomea huko, wakupatie zile vitu zenye wanahitaji. Akuambie ni nini zinahitajika ndio uenroll. So nikamuuliza na akaniambia ujue lazima ufanyiwe therapy. So mimi nilifurahi, sijaifurahi hivyo. Because sijaipata mtu wa kuniongelesha hiyo time yote. So nikipata mahali unakaa unaniambia unataka kunisikiza, mbio. Niliingia na nikasoma because hiyo therapy nilikuwa nahitaji, na nilikuwa nataka kujua ile, yani nilikuwa na option ya kwenda kuongelesha watu huko nje, na kuongelesha ile from a professional aspect. Ndio ujue mtu akikukujia hivi utamhandle aje. Are there some people like they are on your now line, you're trying to walk with them in this journey, just to make sure they find it easy from their heart to accept what happened? Yeah, so sahi hata nafanya na Positive Young Women Voices. Ni organization niko Dandora, pia tuna deal na mambo ya sexual reproductive health na gender based violence, hata hiyo sexual gender based. So it's quite intense. So na volunteer huko, I'm also a mentor kule. So as in kitu hata nikiwa nje ya kamera ni kitu nafurahia kufanya kule, niko more than willing to reach out, because mimi sikuwa na mtu wa kuongelesha. And I say that is very inspiring. I'm telling you, are you accepting where you've come from and willingly, that willing of wanting to help? I find it to be very encouraging. And in this process,
you are finding your healing is coming also when you talk to a lot of people. And I know very well up to now you are still working on your healing process, and I know you need some help, like also people can come in you. Are you 100% now healed? Ama this and help you want? Not quite, because hata kama nilifanywa hizo corrections zote, I still leak urine kidogo tu, hata kama sile mingi, but hiyo kidogo tu is enough for you to leave a stench in every place you step into. So what I do, because I can't afford adult diapers, they're too expensive, mi hutumia pads. Nikijua niko mbali na home, hata kama ni church na church kwetu iko kama hapa na mpaka pale, si mbali. What is more like for you like the help you want? Is it more of the adult diapers or the pants? So that maybe we can talk. Any inaweza work. Any can work, yeah. Yeah, but tuseme tu any inaweza work, because penye niko siwezi pick, because zote najua zinaweza work. Juu penye niko sahi natumia diaper juu hiyo ndio affordable. La pad yani. Pad ni 50 bob. The normal pad ama the medical? Ile maxi. Ile maxi. Ya duka tu, lakini medical ni expensive. Ya duka lakini ile maxi ile kubwa. Good. Yeah. You've added. If you are out there and willing to also be providing some pads to Vicky, you can comment on our chats there. You can chat and comment, and you can also reach out to us, and we'll be very much willing to reach out to Vicky and also help her. Vicky, I can say thank you so much, and I'm really happy to see you working for your healing. And number one, I know there's a lot of forgiveness that you need to forgive your past, and again from there, because now you are working with the right people and the right organization, I think it's quite interesting. And I'm happy to see you this smiling, and keep it, please, just keep it just for yourself. And I know very well God is going to work with you. And maybe you talk to somebody who has gone through gender violence, somebody who's gone through, and they're hiding themselves somewhere, they don't want to come out. Maybe you can speak to somebody. Tafadhali, you may encourage somebody. Okay. Hi people, naitwa Victoria, na as you've heard nimepitia hiyo rape na pia other medical conditions kama hiyo pelvic organ prolapse, and nikienda hosi it was considered a condition that only occurs in older women. So mimi at my young age hawange understand why, but I made it through. Na if kuna mtu pale nje ana struggle in any way, kama ni hiyo njia kupitisha choo ama choo kubwa ama choo ndogo, ama pia ulidhulumiwa, please tafuta mtu wa kuongelesha, try and find help, because usitake kuinyamazia sana venye mimi nilinyamazia, because the moment ina explode itatoka kwa jinsi yenye is not right. Na at the same time pia ukumbuke kuna God. Mimi hata siwezi sema ni mimi nilijisaidia, haikuwa uwezo yangu kabisa, na najua tu ni God. Na no matter what you're going through, najua tu Mungu anafanya for his glory. He wants to glorify himself in you. Najua ni ngumu ku understand, but along the way nimekuja kuona hizi vitu hata zisingefanyika venye zilifanyika, yani singejua Mungu at ile personal level. Hata naweza sema imenisaidia ku grow relationship yangu na God. Where I am today isn't where I was back then, and that is why I used to have bad company around me, the friends and all. But naweza sema Mungu amenibadilisha, na he can do the same for you. Ameni heal pia, na pia unaweza heal. Na hata Mungu akiheal pia we play part yako. If kuna kitu unasumbuka nayo, accept that you need help and try and find help from okay, ni ngumu pia ku trust watu, but there's that person that you can talk to. Alafu siku hizi kuna zile hotlines zenye you can call in case you're violated. The help is out there. It's for you to accept that you need it, and utapata. Thank you. She's only 23 and you've heard it from her, and she's really doing good in finding peace within her. And one thing she has really talked about is number one, keeping the right company. And that is always what I encourage us to do.
Let's keep the right company. Choose the peers you're going to have them, and also have God with you. If you are willing to help her, as she already said, please reach out to us, and we'll be very much happy to talk to Vicky on this. For now, we say thank you and God bless you. Continue liking, share, and subscribe. Felitalks here.